Muchas gracias, querida Margarita, por acompañarnos. Es un placer compartir contigo este acto. Obviamente me hubiera gustado tener la oportunidad de encontrar al presidente del Gobierno. Te ruego que le transmitas mis mejores deseos por esta incidencia del COVID, que espero que no tenga ninguna trascendencia ni importancia. Transmítele, por favor, que nos hubiera gustado mucho tenerle aquí, pero que estamos encantados de compartir este acto con la ministra de Defensa de España y con los representantes de las Fuerzas Armadas Españolas. Voy a tener que mezclar el español con el inglés porque me dicen que este es un acto no solamente español y que hay mucha gente en Bruselas que está siguiendo el acto, aparte de también aquí encontrarnos con representantes de todos los países europeos. Para todos es un placer celebrar el 30 aniversario de este centro de satélites. Y para mí en particular, porque estos son los ojos de Europa. A través de este centro de satélites, en Europa, desde Bruselas y en todas las capitales, vemos lo que pasa. And you know that before you decide what to do, you need to know what's happening, what's going on. And we have seen the images of what's going on all over the world, from Somalia to Cuba to Libya, through the satellite center and the pictures that you get from the space, we know what's happening in the ground, especially in very distant and hostile places. So thank you for your work, because you give us the possibility of doing better decisions, because we know better what's going on. Y estoy seguro que a todos nos hubiera gustado detenernos y ver cada una de estas imágenes y comprender qué es lo que estas imágenes nos explicaban. Yo recibo muchas, las recibe mi director del Centro de Inteligencia Europeo en Bruselas, todas las capitales las reciben también, y creo que el centro merece ser mejor conocido. Merece ser mejor conocido porque hace algunos años, cuando empecé mi andadura como High Representative y lo visité, me di cuenta de que ni siquiera en Europa, en ningún sitio, se sabe de dónde vienen las imágenes que vemos. Bueno, los que las utilizan sí que lo saben, pero que la opinión pública no es consciente de la importancia de este centro. And I think that this center is very valuable. It's an important asset of the European Union since it was established in 1992. And that's why at the beginning of my mandate here in 2020, when I visited the center for the first time, my main message was I want to enhance the satellite center's role and to bring it closer to the political orbit of the European Union. And I told you, I want to put you in orbit. You're dealing with satellites, but you are not in orbit. You have to be seen. Not only you see, but you have to be seen. Not only you inform, but you have to be informed, and people have to understand the importance of the center. And I think that I kept my word. Last year, the board of Satellite Center met here for the first time ever at political level. The ministers came, and under my chairmanship, we got the first council here in Torrejón. Defense ministers discussed how to better integrate our geospatial intelligence in our work and to raise the level of ambition of the center. And our presence today, dear Margarita, you as defense minister representing the Spanish government, the host country, enhance the importance of the center and support you on achieving your objective. And the 27 member states have, for their part, committed on this strategic compass. Thank you, Margarita, for mentioning it, and thank you for your support on building this overlook of the future in which the center will have to play an important role. Mais avant de regarder le futur, permettez-moi de jeter un coup d'œil au passé pour voir, comprendre, savoir qu'est-ce qu'on a fait pendant ces 30 années.
et mettre en exergue sur un certain nombre d'exemples de ce que le centre a fait. Permettez-moi de regarder 3 vecteurs, 3 dimensions du travail du centre qui ont des importantes conséquences pour nous. La première, c'est le rôle unique pour nous fournir des informations et prendre des décisions. Et ça, c'est vrai pour les missions civiles et militaires. On a vu des exemples et sans doute on ne pourrait pas faire marcher l'opération Irini. J'ai vu que l'amiral qui commandait l'opération Irini avait visité les centres. Sans les yeux que vous nous fournissez, il serait très difficile de savoir qu'est-ce qu'il se passe dans les ports de la Libye, dans ces aéroports, et donner des informations aux bateaux de l'opération Irini pour mieux faire son travail. Pour la Corée du Nord, pour l'Iran, on voit très bien les missiles qui ont été lancés de la République populaire de Corée. On voit qu'est-ce qui se passe dans l'installation nucléaire d'Iran. Et je vous assure que pour moi, en tant que coordinateur de négociations pour le nucléaire deal avec Iran, ces informations sont très, très importantes. On peut redire aussi la même chose de ce qui se passe dans le Caucase du Sud. Les dernières batailles entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan ont été très bien suivies par vos satellites. Et je pense que la visite du président Michel ici, récemment, servira aussi pour mettre son travail comme médiateur dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le faire plus positif. The second one is the synergies and complementarities that Satellite Center offer to our policies. Border management, space ecosystem, competitiveness, and European space industry. We are working together with Commissioner Breton in order to develop a space strategy, and here, once again, the center will have to play an important role. This role has been played, and this is the third dimension, in developing global partnerships with the United Nations, with the OCE, with the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. For all them, the Satellite Center provides information. Ukraine is very much in the wind. We have seen what's happening there with an extraordinary level of detail. These are supporting also the Ukrainian authorities that benefit from the images that you are providing them. Many of them, we cannot say how many, but a lot. And all in all, you have increased your work. More than 4,000 products have been provided, most of them on 24 hours. Y ahora vamos a echar un vistazo al futuro. El futuro se va a escribir en el espacio, va a ser el nuevo campo de batalla. De hecho, nuestro ejército del aire, ministra, ya se llama del ejército del aire y del espacio. Y mi escuela de ingenieros, la Escuela de Ingenieros Aeronáuticos, donde tuve el placer de pasar algunos años de mi vida, bueno, no siempre fue un placer, pero allí pasé 5 años, también se llama ahora Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio. El espacio será la nueva frontera también de la geopolítica. El espacio ha adquirido una dimensión estratégica. Se ha convertido en un lugar congestionado. Hay tantos satélites que les pasa como a mí esta mañana, que llegan tarde a los sitios porque hay demasiados. Incluso resulta peligroso. Recientemente Rusia destruyó uno de sus satélites, era suyo, con un misil. Era suyo, lo podía destruir, pero creó un enorme problema de seguridad porque los residuos del satélite, a la velocidad que circulan, son un extremo peligro de choque con los demás. Será pues un espacio, el outer space, será un lugar estratégico y los elementos que tengamos allí van a aumentar nuestra capacidad para ser un actor geopolítico. Europe cannot pretend to be a geopolitical actor without having their eyes. And these eyes have to be shared. Son los ojos de Europa y más vale que tengamos unos entre todos que no tener una multitud de ojos que nos saldrían más caros y no serían tan eficientes. And that's why the Strategic Compass has a chapter for a new space strategy for security and defense.
because the overall goal of this strategy is to protect the European Union, to have space services. It's indispensable. I will stress how indispensable it is for our economies, for our societies, for our security. I will address also the resilience of the space infrastructures in order to have an European Union response when we will be confronted with the space threats. Allow me to stress the importance, and I am happy to see the Ministry of Defense and so many high-level officials of the Spanish armies. We need the space for our defense. We need the space capabilities to support our security and defense. And these space-enabled technologies, data, services, and applications will play an increasingly instrumental role in support of our defense actors. The Satellite Center is a model to be followed. It has access both to commercial satellite images, mainly Europeans, and such images, when they are not available, they can rely on the national reconnaissance satellite systems of our member states, guaranteeing our European autonomy, as the Minister has said, how important it is today to be autonomous. The country of autonomy is being dependent. And we know about our energy dependency from Russia. We want to get rid of this dependency and not to fall in another kind of dependencies which would be equally jeopardizing our autonomy. So this satellite center should continue continue creating a robust capacity that could allow our chain of command. This means that we need resources. Our agenda is ambitious, but this higher level of ambition comes with a price. I am aware that the structural challenges of this center, more tasks, we are asking more results, more products, and it comes with a limited and uncertain budget, and this also has to be addressed. If we want to have a better center, we have to pay more. And the member states in the last 10 years have kept constant their contribution to the center. And it makes that the center has to look for more resources, apart from the member states' contribution. And that's good. It shows that your products are valuable and people want it. Les gens veulent acheter vos produits. Et ça, c'est bien parce que ça montre que les produits sont valables et qu'on les apprécie. Et on est prêt à payer pour eux. Mais ça aussi ramène un certain niveau d'incertitude qui est contradictoire avec le besoin de faire des investissements lourds. Donc, je fais un appel aux États membres pour qu'ils soient à l'auteur du point de vue financier et que son support permette au centre d'avoir les moyens nécessaires pour continuer son travail. Et voilà, thank you very much. As an Spaniard, I am very proud, very happy that this agency is hosted in my home country, enhancing the importance of Spain in the geostrategic landscape. So thank you to Spain, thank you to the Spanish government, thank you to the President Sanchez, thank you to the Minister of Defense for their strong support. Much has been achieved in the past 30 years, but more has to be done. Thank you to all the staff. I encourage you to continue giving your full dedication to the next phase of Satellite Center trajectory on these new premises that today we are inaugurating. Estamos inaugurando hoy nuevas instalaciones del centro que aumentarán su capacidad para suministrar a Europa la información que necesitamos. Ministra, una vez más, muchas gracias. Thank you so much, dear High Representative. We really appreciate your kind words expressed in your keynote address, especially the placing the SatCen work into the framework, into the political framework in which we operate, and also clearly expressing the words of appreciation, which we very much welcome. And I am quite sure that this is a high motivation for all of our staff to see that what we produce, the products and services,